Makita sa komunidad sa Barangay Landan, Polomolok South, Cotabato nga adunahan kini sa mga punuan sa bamboo. Matud pa kang Martiniano Magdulot, president sa Mahintana Foundation Incorporated. Kaniadto pa man, libuan na matud pa ka bamboo seedlings ang natanom sa maong bahin. We decided that we will support the propagation of bamboo seedlings. We will mobilize resources to do vegetation cover. Focus muna doon sa mga riverbanks and environmentally critical areas. Rason nga nung dunay bamboo treatment facility ang gituko dinhi asa buot nila ma-maximize ang benefit sa bamboo sa maong pasilidad. Gipakita ang managlahing proseso sa bamboo treatment. Una dinhi ang quality control hangtod sa racking o final drying niini. And to also explore on learning, no, kung meron hong mga individuals who are eager to explore the potentials of bamboo, kung ano ho yung pwede, no, ng bamboo value chain from the harvesting to production to processing, that marami hong potentials, maraming opportunities na pwede ho nating magawa sa bamboo. Dugang paniya nga kini maghatag matud pa og trabaho sa indigenous people sa gikaingong komunidad. The seed will serve as a hub for bamboo treatment kasi meron na ho tayong facility, processing and production, and of course, a learning center. And as we embark on this new chapter, we are reminded of the broader vision outlined in the Ambition 2040. No, sabi ho natin doon na maging prosperous, inclusive, and resilient Philippines. Sigun pa sa General Manager sa usa ka foundation nga ang punuan sa bamboo dakong tabang aron batukan sab ang climate change. But also when you build with bamboo, you are solving two problems: the gap housing, the needs of social housing, and the climate change. Why? Because a house built using bamboo saves around 70% of the carbon that you emit to the atmosphere. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.